Welcome, Scorpions. I want to say thank you for being here. Thank you for being... dankjewel. De Scorpionnetje, this is de maand van april. De maand van april heeft mee te maken met geheim over een rammelie of boodschap de person. Mensen nou komen achter wat een ram of een Leo person heeft gedaan. This is een man. De geheim dat deze man had gehouden. Mensen nou hebben een verstand van de wat is gebeurd. Now, Scorpion is here. You have the energy van je eigen Scorpion here as the animal spirit guides. Dan hebben wij de energie van de dolfijnen. Dat is best wel positief. Now, één is een water energy en die ander... Oh, twee water energy. Oké, dames en heren. Geheim. Geheim over een kreef. Geheim over de werking van een maag en een kreef. Geheim over de werking van 3 mensen tegen jullie Scorpion. Nou, jullie Scorpion vrouw zit in de tweede huis. Dus jullie Scorpion vrouw 50 jaar en ouder moet best wel geld even terugbetalen aan je boss of aan een stiermaker of symbol person. Dus dat komt op. Nou, in de eerste week some soort van situatie gebeurt waar geen nieuwe start en een ram gaat niet vooruit gaan vanwege dat mensen recognize wat de ram heeft gedaan en hoe een ram helpt een Leo om een heleboel geld bij te komen, aan te komen. Een eind is hier voor een Leo, de energie van de 7 van staven is dat sommige van jullie Scorpion staan stevig in je schoenen. Dat er eind moet behinden voor een ram en een Leo. Voor wat een ram en een Leo heeft gedaan. Mensen nou recognize hoe een ram is terechtgekomen in een positie. Of hoe een ram soms soort van documentatie, informatie gekregen. Of hoe een ram heeft vooruit gegaan in het leven. En de geheim is dat een ram en een maag hebben soms soort van conflicts en daar komt alles uit. Een groot conflict over een maag en een kreef komt uit in de eerste week. In de tweede week, jullie Scorpion vrouw gaat even recognize dat je kind, dat is een ram, heeft creëert een heleboel problemen voor jou. Dat gaat je kosten heel veel geld. Nou, jullie Scorpion vrouw hadden soms soort van geheim houden over heel veel geld dat de Stenbok moeten het krijgen. En Stenbok had deze geld niet gekregen en mensen nou recognize dat jullie Scorpion vrouw heeft de geld aan een ram gegeven. En nou mensen beginnen heleboel grote onderzoek te doen over the connection tussen u en deze ram en recognize dat jullie Scorpion hebben heel veel geld dat was voor een Stenbok aan een ramman gegeven of een Leoman en mensen nou recognize de leugens en deceptiveness en hoe deze jonge ram heeft gecreëerd heleboel chaos, oké? In de derde week geen nieuwe start voor een tweeling. Mensen recognize dat een kreef en een maag heeft iets gedaan. En het touwmoment komt op en jullie Scorpion staan stevig in je schoenen. Some sort of an ending voor een Leo en een boodschap in een onderland. Vanwege dat mensen recognize dat een Leo en een boodschap in een onderland samen met een maag en een kreef gebruik een tweeling om some sort of een nieuwe start te krijgen om de volste benodigheid. Dus als je bekijkt Scorpion, je staat stevig in je schoenen tegen een Leo en een boodschap van een onderland. Je recognize dat een maag en een Scorpion gebruik een tweeling om some sort of een nieuwe start te krijgen om de volste benodigheid. Alles is nou boven water gekomen. Geen nieuwe start dat Leo gaat krijgen. Mensen recognize dat een Leo is niet goed bezig. Mensen in authority. Nou kom achter dat een Leo heeft gecreëerd heel veel problematische situatie. En een Leo is connected met een maag en een kreef dat creëert deceptiveness door de verbruiken van valse papier. En heleboel informatie komt uit. A cycle is now over and some sort of a problematic situatie in the family for jullie Scorpion. It have made te maken met some sort of a
oneerlijkheid wat jullie Scorpion kunnen creëren. Tekenen anderen, het komt nou uit. Nou, Waterman, Mercury is in Waterman. En wanneer Mercury is in Waterman, it is a situatie that mensen in authority recognize that some sort of a oneerlijkheid, that jullie Scorpion is connected met some sort of a oneerlijkheid that was created. Some jullie Scorpion that is connected met a crave, a eind voor a crave. Mensen nou recognize how oneerlijk and disturbed a crave is. Now a crave and a ram of iets gedaan dat was niet door de bocht. En mensen is nou vanuit de hoofd en krijgt heel veel data en informatie over a crave en a ram. En hoe deze mensen is zo ver gegaan en wat ze heeft gedaan. De Scorpion, oude Scorpion mannen en vrouwen krijgen problemen. Als je bent getrouwd met een stierpersoon, je komt in een heleboel problemen. Als je hebt een kind, dat is een ram. Je gaat heel veel problemen krijgen, omdat deze kind is nou in een heleboel problemen en kunnen worden opgepakt door mensen in authority. De Scorpion, u zelf ook kunnen opgepakt door mensen in authority, omdat mensen recognize dat jullie Scorpion hebben iets gedaan. Dus je boss, supervisor, mensen in authority, recognize dat jullie Scorpion hebben iets deceptief gedaan. Dat is heel veel problematische situatie. Gaat gebeuren in jullie Scorpion family. Scorpion dat had collaboreerd met een stier en had een heleboel geheim. En hij had een heleboel geld genomen. Dat was niet van ze. Moet de geld terugstuurt aan een steenbok. Het oude moment komt voor een boodschatter en een Leo. En deze situatie, dames en heren, is dat mensen recognize hoe mensen iets met de auto, de geheim rond de auto. Mensen recognize dat een ram of een auto en een maag en een crave recognize hoe deze ram deze auto had gekregen. Issues van verleden komen terug. Okay, issues that was onder de tapijt gevegen komt boven op in deze maand van april. De geheim dat een maag en een crave heeft gehouden is zoals als een maag en een crave is getrouwd en zijn kinderen hebben een probleem, legal issue, legale situatie, directe pak deze mensen voor iets dat is gedaan dat was niet door de boog. Dat is een heleboel problematische situatie. Mensen nou recognize that a ram person, either is je kind een ram en een Leo. Het kan je kinderen zijn, maar problematische situatie voor een ram en een Leo. Heel veel problemen, deze mensen hebben heel veel problemen gekost. En jullie Scorpion, als je kinderen hebt, dat is een ram of een Leo. Problematische situatie. Deze mensen is in iets waar de rechter pakt deze mensen aan. Deze kinderen kunnen uit huis gezet worden. Probleem, omdat deze kind is niet goed bezig. Dus issues op de workfloor met geld. Issues tussen jullie Scorpion en geld. Mensen recognize dat jullie Scorpion hebben een heleboel geld genomen dat een steenbok moeten krijgen. Jullie Scorpion had geld aan een Leo gegeven. Ik zie dat jullie Scorpion vrouw samen met de stier had geheim over heel veel geld dat de steenbok moeten hebben gekregen.
mensen beginnen te recognize dat heel veel problematische situaties hebben mee te maken met een ramman of vrouw van oud en onder land. Mensen gaan nou recognize hoe zeer deceptief deze mensen zijn. Okay, dus in je huis is daar problems, onderzoek, documentatie, informatie. Mensen gaan op zoek naar de kern van de waarheid over jullie Schorpioen. Vanwege door wat man is in je huis. En dat is die energie van Mercury. Mercury is over onderzoek. Mercury is over je boss, je supervisor. Mensen wil meer informatie over jullie Schorpionetje. Vanwege door jullie Schorpionetje en je kinderen zijn in problematische situatie met de rechter. Dus heel veel van jullie Schorpion hebben en krijgen issues met de rechter vanwege door de connection met de crave. Dus als een crave is een familielid of de crave, je hebt collaboreren met de crave in het verleden. Mensen nou krijgen om te weten wie deze crave is en wat deze crave heeft gedaan. En hoe jullie Schorpion deze crave geholpen om iets te doen dat was niet door de bocht, oké? Dus een heleboel van jullie gaan nou recognize wat een conflict is over. En dat een moment komt voor een Leo. Een Leo, dit is een Leo dat jullie zijn bevrienden met. En deze Leo heeft samen met jullie Schorpion gecollaboreerd en ontvangen heel veel geld. Dat was niet van ze. En nou een groot onderzoek is nou geplaatst. En mensen is nou achtergekomen wat is gebeurd. In het verleden mensen recognize dat jullie Schorpion vrouw en je kinderen was financieel stabiel en had heel veel geld. En nou een onderzoek is geplaatst om hoe komen jullie en je kinderen aan zoveel geld. De eind is hier voor een Leo en some sort of a reis dat een Leo wil gaan doen gaat niet lukken. Oké, problematische situatie voor een ram. Als je bent in een relatie met een ram, je komt achter dat some sort of reisdocumentatie of een auto, een situatie met een ram, dat zit niet goed. Mensen nou recognize wat een tweeling heeft gedaan. En een tweeling nou recognize dat het eind is hier. Een tweeling nou recognize dat een nieuw start, dat hij of zij had geopen voor, gaat niet lukken. Issues en situaties in de familie. Heel veel van jullie Schorpion gaat nou achterkomen dat door een familielid, dat is een ram, dat je krijgt geen nieuwe start, omdat deze familielid is in problemen gekomen dat affect de familie. Dus we gaan het even bekijken. In de eerste huis geen nieuwe start. Kom op voor een ram. Een ram, some sort of a problematic situatie met een ram en een auto of een ram. En some sort of a reis documentatie. Mensen nou recognize dat een ram heeft gedaan. In de tweede huis, jullie Schorpion vrouw heeft problemen. Omdat nou some sort of a problemen en geheim komt uit over heel veel geld. Mensen gaan even recognize dat jullie Schorpion vrouw samen met een stier had some sort of a geheim over heel veel geld. Mensen in authority hadden blog een tweeling van een nieuw soort. En waarom is dat mensen gaan recognize dat een tweeling was van op de hoogte. Some sort of een oneerlijk spelletje dat was aan de gang, maar had niks gedaan. Oké. Een cycle is over voor een crave. En sommige van jullie Schorpion gaat een eind met een relatie met een crave, omdat je recognize dat een crave gebruik je en nou ben je in some sort of problemen gekomen. Je fortune is in de huis van vrienden en kennis en een Leo had je fortune genomen of een Leo gebruik je
om fortune te krijgen en mensen nou recognize. In de huis van de maag en sommige van jullie, Scorpion, dat was in een relatie met de maag. Jullie en de maag, je gaat even uitvinden dat een maag en een kreef had some soort of een geheim tegen jou, oké? Dan in de huis van de weeskal, als je bent getrouwd met een ram, Leo, boodschapperson, je beëindigt deze relatie omdat je recognize dat deze persoon had de waarheid niet gesproken. In je huis, Scorpion, je hebt problemen met wateme mensen. Wateme mensen hebben mee te maken met authoritarian. Dat die zitten onderzoek aan jullie, Scorpion, om uit te zoeken, omdat mensen recognize iets over jullie, Scorpion, dat is niet boven water. Problematic situatie met een boodschatter, a tower moment, Mars in Leo, en een boodschatter en een Leo van een onderland, de reisdocument of zo wordt afgehaald, vanwege dat die recognize dat deze boodschatter en Leo had iets gedaan en een heleboel geld verdienen onder volste benodigdheid. Sommige van jullie, Scorpion, moet heel veel geld even gaan terugbetalen aan een steenbok persoon. Mensen recognize dat jullie, Scorpion, had gehouden geld dat een steenbok persoon moet uitkrijgen. Mensen gaan nou recognize dat een ram person gebruiken, een vis person, data en informatie om some soort van nieuwe start te krijgen. Mensen nou zitten puzzelen in elkaar te plaatsen en recognize de oneerlijkheid dat is gebeurd en hoe een ram hebben ze mag gebruiken om de volste, in een volste manier. Dus Scorpion is een goede maand omdat jullie, Scorpion, verlaten de oneerlijkheid dat is gespeeld. Heel veel van jullie komen achter dat een ramli of boodschatten was niet goed bezig. Heel veel van jullie krijgen nieuw start omdat heel veel van jullie behind some sort of a contractual overeenkomst dat een ram hebben omdat mensen recognize deze ram zit te liggen en bedrieger en some sort of a contract dat deze ram hebben is niet voor ze, oké? Dames en heren, ik wens je een fijne week. Ik ga het even zeggen. Namaste, tot volgende keer.